Steve Jewin, MMA Mania. All right, whenever you're ready, Steve, go ahead. All right, Mateus and Patricio, thank you both for the time today. And my first question for the champion is, how satisfying was it to beat his longtime rival, Daniel Straus, to take the featherweight title back in April and to do it in such a dominating way? Obrigado pelo tempo. A primeira pergunta, quão satisfatório foi vencer seu rival de longo tempo, né, Daniel Straus, pegar o cinturão numa performance tão dominante? É uma luta que ela precisava acontecer, né? Straus, ele tomou o cinturão de mim na nossa terceira luta, então tinha batido nele 2 vezes. Então eu cheguei a merecer novamente a disputa do título, não tinha ninguém acima de mim na divisão, então, né, nós tínhamos que fazer essa luta para decidir de vez quem ficaria com o cinturão. Então, fico muito satisfeito de poder ter trazido esse cinturão e na presença do meu filho, da minha esposa. Então, para mim foi muito bom. It was very satisfying to close the chapter, fighting for a belt when he returned. I was still the number 1 contender, and I don't think anyone can question that I was above everyone. In the line, I was ahead of everyone, and it was very satisfactory for me to be able to get that win in front of my family. My kid and my wife were there, so it was a very good experience. And it was a very impressive win, too. So, congratulations. And rematches seem to be the name of the game because now you've got another one coming up with Daniel Weichel. One of the best fights I ever attended live was the first fight in St. Louis. So, how is Patricio feeling about this latest rematch? Teve que ter outra revanche adiante, né? Eles foram uma das melhores inscritos ao vivo para a primeira luta com vocês. E como você está se sentindo sobre mais essa revanche entre eu e quem? Ué. Beleza. A mesma coisa. Ele refez seu trajeto para o cinturão, merece a disputa do título. É mais uma revanche para a minha carreira. Vamos bater nesse cara de novo. Eu sou um lutador totalmente diferente dessa vez. O lutador que ele enfrentou em 2015 é outro. Esse Patricio de agora é um cara muito mais experiente, muito mais concentrado e com uma estratégia muito mais a fundo da pele do que aquele de antes. Então, ele vai ter grandes dificuldades no ringue. Ele vai perder novamente. He was able to make his way back to the top of the line. He's racked up a few wins during this time, and he deserves a title shot. He's a tough opponent that I'll have to face again, but the Patricio he's going to see this time is completely different than the one that fought him in 2015. I've completely changed my game, and you can see this in the past 2 fights. I changed the way I approach the fights, my strategy, and all other aspects of my game. And he's going in for a surprise this time. Now, you did mention that he'd earned his way back with a few wins in a row, 4 wins at last count, so you've obviously improved as a fighter since the last time you fought him. In what ways do you think Daniel has improved as a fighter? Você melhorou muito, né, como lutador desde então, e que forma você acha que ele melhorou? Ele se tornou um lutador mais consistente, parado mais sólido, tem uma consciência de luta melhorada. Eu acho que aquele nocaute fez ele ficar um pouco mais atento, e é isso. He seems a little bit more consistent in his approach to the fights. He seems to have more awareness of what's going on during the fights. I believe that knockout made him be more have more attention during the fights, but that's pretty much it. Do you think there's anything that can be drawn from his 2 recent fights that went to a split decision, the fight with Manuel Sanchez and the one with John Teixeira, that gives you any little extra tricks or strategies? Você tira alguma coisa dessas 2 lutas dele que foram para decisão dividida, a contra Manuel Sanchez e a contra Macapá? O que você viu dessas lutas? Eu acho que ele é um cara duro de ser batido. Que porrada forte que mata o bicho. Ele só vai ser parado com
uma pedrada dura mesmo. Então, ele é um cara muito duro de ser batido, ele é um cara muito duro de ser vencido, ele é muito duro de ser quebrado. Então, esse é um ponto. E, para mim, voltando para Macapá, eu acho que ele perdeu a luta. Para mim, Macapá venceu a luta. Mas ele foi. Teve um salve equilibrado no segundo e ele foi mais consistente no terceiro. Então, vamos ver ele. A strong attack is what kills a beast, and Weichel is the kind of guy that is able to absorb attacks well. He's very consistent and he's very difficult to be put away. And that's a risk that you have when you get to the judges. But as I saw the Sanchez fight for him, but the Shida fight, going back to it, I think Weichel lost that fight. His first round was the third one, but I believe Teixeira did more than enough to win the first and the second rounds. And I don't know how they just got to that scorecard, but it is what it is, and he's fighting me now. Now, you mentioned that Weichel is a very tough guy to finish, and of course you did finish him in St. Louis, so do you think that means that you're the hardest hitting fighter that he's ever faced, since nobody else has seemed to be able to do that? Você mencionou que ele é difícil de ser finalizado, né, e você apagou ele na prova do St. Louis. Você acha que é o cara que bate mais duro que ele enfrentou? E assim, né? Quem foi o outro cara que veio contra ele? Foi o dele. Mas deixou de vender. O Apadeiro com a Gelene. E Den Hardy com o Galáctico. Então, só fica assim. Com certeza, o cara meio a meio que bate mais duro que ele vai encontrar no planeta sou eu, porque eu sou o cara mais duro do planeta. So the strongest puncher is going to fight at featherweight will be me, because I'm the toughest and more hard hitter featherweight in the planet. What is the feeling like? Hardest hitter. Oh, go ahead. No, hardest hitter. Just correcting myself. Oh, okay. And my next question would be, how is the feeling in the Pitbull Brothers camp as a whole this year, with all the success that Patricio's had and Patricio winning the title back? What is the mood like right now for both of them? Como está o clima na academia, com todo o sucesso que Patricio teve esse ano, com todo o sucesso que você está tendo, né? Como é que está o clima para vocês? A gente encara isso como só o começo. Nós seremos mais. Não está suficiente ainda. Está faltando mais alguns cinturões na academia e a gente está trabalhando para isso. We see this as just the start of the journey. We're missing a lot of other titles that we want to get, and we're working for it to have a lot of up-and-coming top guys in our team that we want to see having belts as well. And I know that his brother said that there's a chance that Brent Primus is running from him. Does Patricio feel there are any fighters that are running from him as well, people that should be stepping up to face him? Patricio falou algumas vezes que Primo estava correndo dele, né? Você sente que tem algum lutador correndo de você? Ou você acha que vai passar por isso sim, depois que vencer parte de novo? Fala de Deus, né? Correu, eu deixei de categoria, depois voltou, mas tudo assim. Eu não sei se corre de mim, mas se o Bellator protege AJ aqui e protege James Gallagher. Tem dado muita luta fácil para esses dois caras. Eu acho que o primeiro dos batedores deve ser Manuel Sanchez, deve ser o cara que deve estar merecendo aí, mas após esse cara, após o Manuel Sanchez, eu acredito que está na hora de botar James Gallagher ou James aqui para ser na porrada, porque é a sua proteção do lado. Eu vi que o irlandês também baixou de peso, não sei se ele ficou com medo da brutalidade da categoria de peso. Ele quer baixar, depois subiu, voltou para 66, não sei o que está acontecendo, mas vamos ver. Mas eu não sinto que ninguém corre de mim, não. I don't know if they run from me or Bellator protect them, but we see guys like AJ McKee and James Gallagher being put in favorite fights all the time. They're always put in there to win. They have yet to take a tough path. And I believe the next in line is Emmanuel Sanchez. He's earned his shot, but after that, we have to look at AJ McKee and James Gallagher, how long Bellator is going to protect them, and if they're finally going to make their way up here. The Irish one said that he wanted to fight me, and after I said I would fight him,
he mentioned going down to 135, and then he gave up on going to 135, and he was going to have another gimme fight at featherweight. So I don't really know. I don't think any of them run from me, but I don't want to look at things that way. But there's a big protection around them for sure. Well, it sounds like you've got your eyes on both of them, and one of them is in action this week as AJ McKee is in the main event in Dublin. So will he keep an eye on that fight, even though he's got to worry about his own title fight next week? Falando sobre ele, o AJ McKee vai lutar fazendo o principal da Irlanda por semana, e você vai estar de olho nessa luta, mesmo que você tenha uma disposição para semana que vem. Depois da minha luta, eu todos os pesos da categoria eu conheço, né, também para cada um. After my fight, I'm going to watch his fight. But every single featherweight in my weight class, I've watched it, and I have a game plan for each one of them. And every single lightweight as well. Indeed. So that would be my other question then. If you go back up to lightweight again, couldn't that eventually lead to brother versus brother? I mean, isn't that a situation that you'd want to avoid? Se fosse de peso leve, pode vir até a situação irmão versus irmão, essa situação que você gostaria de evitar. Já falamos várias vezes disso, e aí, Patrick, levou na brincadeira que a gente lutaria sim, porque a gente já lutou várias vezes na academia de graça, e porque não pagando mais, isso aí passou de uma brincadeira, mas isso aí não é possível, isso não é outra opção, sim. We've joked about that in the past, that we've fought so many times at home for free, and we're beating each other up daily. So why not do it getting paid? But it's not something that goes across our minds. I mean, there are so many fighters at lightweight and featherweight. Why wouldn't we have to fight each other? There's too many possibilities for us to even consider fighting ourselves. That's true. So maybe far off future when you guys have both cleaned out each division, that would come about. But it would be nice to see that be a fight where you get paid instead of doing it for free. But speaking of getting paid, I know Patricio has a lot of sponsors, and if you would like to thank some of them at this time, please go ahead. Falou que sabe, depois que vocês limparam as categorias de vocês, entram. Quem sabe depois que vocês limparam a categoria de vocês, entram. É muito dinheiro, né? Mas falando sobre ser pago, você sabe que você tem patrocinadores, né? Mande um alô aí se você quiser para quem vai me patrocinar. Vaporfly, Venom e Bodybuilding.com. Vaporfly, Venom e Bodybuilding.com. Let's go. Together. Yeah, shout out to Vaporfly, Venom, and Bodybuilding.com. Well, as I always say when I do interviews with you or Patricio, the Pitbull brothers are the cornerstone of Bellator MMA. So, obrigado. Thank you very much to both of you for what you continue to do for Bellator and for the sport. And I appreciate the time today. Thank you, my friend. Appreciate that. Thank you very much. No problem. Thank you, Mateus. Thank you, Patricio. And thank you, Dan. All right, Steve. Thank you. You bet.